Dumela bakhulu, Dinyame Tijen is here. Ndadzoka zvekare, I am back kunge musana. Zvina kumira mushe. Ma streets akagumbuka. Right, rekedza titangire pakuzivisana kuti mukuiziva here nyaya yakaitika yekuti zvoni Mnangagwa musi waakadzoka, Chiwenga ndo musi waaitobudawo munyika, ende Chiwenga akatogara abuda Mnangagwa asati adzika pa-airport. Pakanga pari kupisa, hakudanwa anonzwa gore rineri. But situation yakadai so ika ndinenge ndakufara because ndakuziva kuti vanhu vakaita sana Mutsvangwa vakufana kuchigadzirira kuenda kunotamba zvavo muchongoyo because it's game over kana zvinhu zvichinge zvadai so izvi. Handiti ana ziyambi aiwa kumusha nebhazi ana malaba kumusha nechingoro dzokerai zvenyu because hakusisina chenyu patoners, hapasisina chenyu patown, zvekuti ndiani achazodai kana kuti kuita sei. Aiwa gadzirirai futi kuti amene kuti vamwe muchange makudzokera kupirikabhu ikoko makunodii, asi ndotoziva kuti vamwe vachangonotsvaga maricho kupirikabhu famu ikoko because zvikafamba mushe Mnangagwa akasa amenda this constitution netimu rake rikuda kutira kumuamendera kuti aningirikine obvious akutodzokera kunorima. Saka vakomana vanenge vachashanda kupi? Hapana, zvigananda amene kuti mari yacho vanenge vakuzvidyira kupi mari yacho because zvinogona kunge zvakaramba last year asi this year aiwa tozviziva kuti pane zvinogona kuitika chete. I'm so excited because nhasi tichange tichimbochitaurawo kachirungu akomana ana clauses rekedza tipinde tionesane pana nyaya iri panapa ye-cap 3 term extension iri kunetsa because pari kunzi cap 3 term extension clauses unconstitutional without referendum. Zvinhu zviri kubva ku-law society. Ndikati aiwa kana madai so matogona because zvinhu zvekuti vanhu vanga vari kutozvishaya. Pane zvimwe zvinhu zvekuti zvinoitwawo kani mamwe maoffices kuti vanhu vachitozvitadzawo ma-ordinary citizens because simba riri pane ma-ordinary citizens nderekuti chii kungopinda murodhi vototaura kuti hatichadi zvakadai so. But in Zimbabwe it's very difficult kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika kuti ungamupinda murodhi ungapamhanya ungatozvitaura izvo kuti niki ngaachibuda niki ngaachibva unenge watanga imwe hondo yekuti unonzwa kuti mwasungwa mwaitwa sei like izvezvi tikuziva kuti tine mamembers akawanda vatakarasikirwa navo nekuda kwechinhu ichochi tikutaura zvekuti hakusisina mudarageza, hakusisina saruwaka, vese vakafa because of this struggle iri papapa iri kuitika. Vamwe vakaresigna, vamwe vakaita chicken out, but isu takaramba tingori in tichingodedzera kuti aiwa one day zvichanaka chete, tinongoramba takamira nemaZimbabweans. Handiti zvinhu zvekuti zvinowanika izvozvo haisi nyaya yekuti tinozopedzera takublema vamwe at the end of the day, nekuti kwazvinenge zvakatangira hanzi nzimbe inobvira kumusoro ichinaka. Handiti zvinotangira ikoko kumusoro, kana zvikatobvawo zvichishata kumusoro ikoko zvinobva zvatongodhakwa zvese. Hapana pekuti tichaswera tichinetsana nanyaya idzodzidzi. But iri panapa yakamira kadai so. The Law Society of Zimbabwe has warned Parliament that key provisions of Constitutional Amendment number 3 bill are unconstitutional, saying clauses seeking to extend presidential and parliamentary terms to 7 years cannot be applied to incumbent without first holding a referendum. In formal submissions dated 15 May 2026, the Law Society said clauses 4.9 and 10 of cap 3, which propose extending terms from 5 to 7 years, effectively seek to override section 328 subsection 7 of the Constitution, which bars term limit amendments from applying to sitting office holders. If clauses 4, 9 and 10 of the cap 3 are adopted without a referendum, their adoption will consistent with the unconstitutional and international law, the Law Society said. The Law Society said the drafters of the clauses appeared to have deliberately engineered a workaround, inserting a notwithstanding provision into clause 4, the subsection 2A, that purports to negotiate the ordinary operation of section 328 subsection 7. The effect of this proposed amendment is to purport to circumvent, override or amend section 328 subsection 7 by inserting of a notwithstanding provision that negates the ordinary application of section 328 subsection 7, the Law Society said. Because section
238 subsection 9 requires that 328 itself be amended only through a referendum. The Law Society conducted the passing of clauses without a public vote would also breach Zimbabwe's obligation under the International Covenant on Civil and Political Rights and regional instruments, including the African Charter on Democratic Elections and Governance. On the proposed transfer of voter registration from the Zimbabwe Electoral Commission to the Register General, a direct presidential appointee, the Law Society said the move would end executive control over a faction deliberately designed to be independent of the executive. The proposed amendment in Cap 3 increased executive control over a process that has otherwise been designed with a deliberate degree of independence from executive influence. It said, concluding that the transfer would be inconsistent with the right to free and fair regular elections in Section 67 of the Constitution, with the Art 25 of the ICCPR and 17 of the ACDEG. The society raised similar concern about the proposed Zimbabwe Electoral Delimitation Commission, which would take over boundary delimitation from ZEC, but whose numbers would be appointed directly by the president. The ZEDC lacks adequate institutional independence because of the direct appointment of its members by the president, the Law Society said, adding that the violation would be mitigated by the introducing a constitutional guarantee of independence and amendment the appointment provisions to incorporate the involvement of the JSC or another suitable body. On the proposed to allow the president to appoint 10 additional senators, bringing the Senate from 80 to 90 members, the Law Society said the clause was incompatible with the constitutional principle of representative government. A presidential power to unilaterally appoint the additional 10 senators out of the total of 90 can materially distort the proportion outcomes achieved through the popular voting process, it said. The society was equally critical of Clause 15, which would give the president power to appoint all judges after consultations with the Judicial Service Commission, replacing a process under which the JSC nominates High Court judges following public interviews. The proposed amendment would structurally undermine the independence of judges by reducing the role of the JSC in the appointment of judges to merely advisory function and vesting the executive power of appointment in the president, the Law Society said. On the Prosecutor General, Law Society said removing the requirements that the president act on JSC advice in making appointment directly undermines the independence of the office, which is constitutionally required to be independent and not subject to the direction or control of anyone. The Law Society also objected to the repeal of Section 281, subsection 2, which prohibits traditional leaders from engaging in partisan politics. Key aspects of the role and responsibilities of traditional leaders, such as removing deputies and exercising authority over communal land, are fundamentally incompatible with their acting in a partisan manner or furthering the interests of a particular political party, it said. Law Society said other kept 3 provisions, including the shift from direct to parliamentary election of the president and dissolution of the Zimbabwe Gender Commission, did not raise substantive constitutional concern. Through it warned the Gender Commission abolishing risk deprioritizing or under-resourcing of gender-related human rights matters. The controversial bill is set to be debated in Parliament later this week before a vote.
saka vafana kuparliament vachange vachitimirirawo vachiita zvavari kuita ikoko, but we all know kuti kuparliament hakuna zviriko. Kuparliament kwakangozara mazivanhu ane nzara, mazivanhu akangotorwawo atingoriwo mazirombe, vazhinji acho vakangonopinda imomo. Vamwe vacho mapindiro avakatoita havana kana kutombonyatsoqualify kuvhoterwa kuti unzi upinde uchinovhoterwa ikoko. Tine maexamples zvisina kana kumbotenderana kana kunyarana, the likes of ana Scott Sakupwanya, zimunhu rakangotorwawo nekuti ringoriwo zidhila rekuti vanenge vachingoshandawo naro, maybe vanenge vachitonyengererawo zvakawanda kwavari kuti ona tatokuita MP. Kuita MP kune mabenefits ende kuti zimunhu kuti iro rinenge risiri kutonzwisisa kuti zvinobatsirei zvekuita MP zvinobenefita chii kwaari. Saka anenge chonzi aiwa tatokuitisa dhiri chino mufanewo mufana kutotenda because kuita MP shamwari hachidhiri andozvona. Saka ndo vanhu vekuti vakangozara ikoko atiswa kuparliament haasi kutomboziva kuti zviri kumbofamba sei zvo MP zvacho kuti umuonewo kuti even a clip achicontributa anything in parliament hapana kana hwando unotarisa. Men kungoenda vachingonogara kana vanozongoitawo mbiri mamwe maminista anonza havasi kutoatenda parliament yacho at the end of the day. Saka zvinonetsa, zvinotemesa musoro, but for now ndo patari law society yazvijamuka ikati zvese zvamungutaura zvekuti uzodidi aiwa ngatimbotangai tambonyatsoonesana pakuti zvamataura izvo zvekuti muri kuda kuenda kuno amenda constitution netimu renyu parliament, munofanirwa kunge muine kana kuti muchiita chinhu chinonzi referendum, ndokuti njenyi chinge chichiita sei chichipasa. Aiwa hapavhurwa mavhesi emuconstitution. Unoziva kuti kana nyaya dzacho dzinenge dzakusvika apa, I wonder, ndinozongondorwadza zvangu kuti alright tine macomrade vakazotifira ende it's not easy amanda kunzi wafirwa nevanhu vakaita seivava, vanhu vekuti vanga vakakosha zvisingaite, especially in this struggle, kuti amana tina ningi akatofa here, tina ningi atoenda here, vese ivavo vongonzi vapera kungofa shuwa tosara tinani manje. Ndiani umwe tichanongedzera kuti at least ningi ndiye achanga achizomirawo kana kuti ningi ndiye achazenge achizobenefitawo. Imagine kuti munhu akatanga zvifight zvacho mundaragedza, ndiye akatanga fight yacho kunyazosumuka nefight chacho, mafactional fights aya, ndiye munhu waano kuti hapasisina izvo zvangadai runyazotatu aiwa apa zvakatanga paipa ningi akadai so ningi mungwarirei because anenge ane nhoroondo iri deep kuziva kuti uyu akabva neuku uyu akaenda neuku. Saka fight yacho yeconstitution yakaita kuti vamwe vazosvika pakutozoita takutojoina ido zanu PV yacho because fight yacho ingari ma1 because paingoda kuti wetsasumudza musoro airohwa, wetsasumudza musoro waingonzwa kuti ningi akatorwa akadisappear. Unoziva kuti dzakatanga dzichamboita news kadzichashamisira kuti ningi adaiso disappear, vanhu votonga kuti budisai ningi siyai ningi, but zvakasvika pa the extent yekungoti vanhu vakungobhurwa give mahara kungorohwa pasina kana zvinobatsira, hapana azomboteera kana kuzombonzwa kuti zvinazongodii, vanozongokusiyawo kana vakuda. Izvezvo tine vanhu vakaita sana madzibaba oshanduka kuti kutarise kuti ari kupi murume ari kudyei nhasi, kubvunza kuti mukumboziva kuti adyei here kataita sei. Zvinhu zvakangotiomerawo senyika, but regedzai timbomirira toona kuti inopera sei nyaya yekwayave iko zvinezvi. Ndiri kufara chaizvo because kana dzinenge dzakufambirwa mafambirwo iwaya zvinhu zvokuti ndinonzwa kahappiness, so ndizvakandaya kuziva kuti zvinhu zvacho zvakuita sei zvakuita zvichinobhalanza. Vakanetsana pachavo aiwa munobva maziva kuti ivo vanopinda like advantage yavakashandisa opposition yakasetirwa vanhu vana chamangwanani ndobva vapinda vakanonetsana nevamwe varimo mupati imomo, zvinhu zvakatodhakwa. Saka I'm sure kuti vakanonetsanawo mberiyo zvinoona ndodongunodhakwawo futi. Yanhasi ngatiiperere panapa, ngatisangane mucomment section mangu ndakavhura tichionesanawo kuti mimi nyaya iyi muri kuionawo sei. I'm in a good mood, so say something nice guys kuti tikwanise kunge tichipindurana. Handiti Kulien TV team VAT asi vanhu vachishamsika, Kulien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvesapana chichazosha. Everybody say Kulien yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulien.